Приветствую всех на канале SteepGamer. Начинаем прохождение игры Banishers. Так вот называется. Это игра про охотников за этими демонами, душами или привидениями, как там правильно. Давайте начнем новую игру. Среднюю сложность. И погнали. Всем приятного просмотра. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Привет, мой друг. Лайкосище тебе. Привет, Дэн. Спасибо. Спасибо за лайк. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Нормально, неплохо. Ты как? У тебя отпуск закончился, да? A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to Я коленку America. потянул. Something's bothering you. А чего это так? Charles's letter. Подскользнулся или что? Или The что-то ghost must be uncommon тяжелое ridiculous, слишком or he would поднял. banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Предлагают на межгород работать пойти, пока думаю. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. Ну это только тебе решать. Rory, Подумай хорошо. gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Да подскользнулся, Consider дай our старая lovers, травма дает о себе знать. Antea and Связка Red, разрывал на этом the колени. greatest banishers I ever knew. А, Life это to the плохо. living, we say, and death to the dead. Такие травмы, они It is not so simple. надолго там не заживают постоянно. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly чего wish решил I had новую not игру begged начать? my friends to come and lift the curse. Ну куда ни смотри, все ее стримят, играют. Посмотрел у нескольких. Понравилось. Решил тоже поиграть. To see January. Да, от соуса, I'd wanted to free если the backside честно, off in the устал. summertime. I'd have stayed in Scotland. London Я was чередовать буду. Look at it. Завтра у меня Demon Souls, послезавтра Dark Souls 2, I don't mind и saying потом it, уже I'm это really будет. disappointed. Вот так вот поочередно буду проходить. New Eden is cold as death.
You may well be disappointed. Утомляют эти соусы. Не слабо так утомляют. В психическом плане, психологическом. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Итак. Перемещение мы знаем. Вчера пару часов попробовал поиграть в Элден. Вообще не зашло. Элден. Think I weary of Элден тоже долгая игра. grim faraway lands. Да еще и сложная. Can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. Не моя игра. No such А place. ты вообще не играл, да, в нее? Bad idea. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Дарк Souls и Пиноккио по сравнению с ней легкотня. Да. Я Elden Ring прошел. Если персонажа нормально прокачать, то она не такая сложная. Вот второй Elden Ring мне как-то не очень заходит. Sure. Let's Там управление какое-то странное. down house. Да до коня доходил и удаляла вчера, дальше пошел, не стал на коне заморачиваться. Да, коня сначала не нужно трогать. Хотя некоторые выбивают его. Antea, Вот те, кто хорошо играют. Его потом можно замочить. Да, еще, по-моему, он каждый раз появляется там. Если я правильно помню. Ты имеешь в виду Dark Souls 2? is it just me or are we not welcome here? Да, Dark Souls 2. Going. I'll Управление find там you to meet up мне with не you. нравится. Over-eager apprentices. Эдина 2 нет. Elden Ring я прошел, говорю. А не понравилось мне это Dark Souls 2. Я ошибся, наверное. Не то сказал. Так. Нога наполовину сгибается, так неудобно. Пришлось помыться. Petty fiend. Может, покажешь врачам? Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Вечер добрый. Всем привет. Добрый вечер, Серега. Добро пожаловать. Дорогой кузен, фарс Ну как тут дело? под названием New Eden продлился слишком долго. Ты пытался изо всех сил, пытался создать там свой уголок.
Но если то, что ты пишешь, правда, Богом прошу, забирай жену и своих драгоценных детей. Забирай вещи и оставь это. Она немного припухла, как если сильно, тогда в травму поеду, откачают жидкость. Привет. Нормально все, Серега. Вот сегодня начал проходить эту игру. Только начал. А тебя как дела? Да, ты лучше показывай, а то всякое может быть. Возможно, потом будет поздно. Поэтому лучше не рисковать. Хорошая игра, мне нравится. Мне тоже она пока что нравится. Не знаю, что потом будет. Если мне будет нравиться, если надоест, заброшу, удалю. Кожу нашел. Дело хорошо. Сегодня работаю. На смене, да? Хорошая смена. Спокойная, хорошая. Ah, more wanderers. Пару дней мазью помажу, пройдет. Ну смотри, сам тебе виднее. Да, спасибо. As easy as falling off a box. Если нет, тогда к врачу поеду. Да. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Сюда нельзя, да? Атаки оружием заполняют шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите E, чтобы изгнать цель. Time to leave for good. А зачем его изгонять? Я и так могу его убить. Нет? Мильгама хорошо помогает. 3 укола сделал, уже намного лучше себя чувствую. Болючая? Смотрю, и ты проходишь. Укол болючий. Привет. Лайк держи. Привет, Лева. Да, тоже решил сегодня. Начал. Как у тебя дела? Спасибо за лайк. Спасибо за то, что зашел. Ребята, спасибо вам. Альфа-скиталец. Это какой-то красный, мощный, да? Down you go. Жестко. Как ни странно, нет, хоть и она относится к группе витаминов. Не болючий? Странно. Впервые такое слышу. Мне тоже кололи эти уколы. После них вообще нога отнималась на полчаса у меня. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Либо у меня зад к уколам привыкший. Да, скорее всего. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Но это хорошо, что помогают. When we get to town, Они we may need to split up. хорошие вообще. Ground.
You may count on the most responsible student a banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Раньше, когда вес большой был, суставы часто болели, диклофенак часто колол. Это насколько зад должен быть привыкшен к уколам. Not the busiest stables I've ever seen. Ну, диклофенак тоже. Не сегар, я скажу. Welcoming by the second. Да, я о том, Лёва. Так, ребята, я воду выпил. Отлучусь ненадолго. Я тоже на перекур. Это Серега не заходит, обиделся. На моей шутке. New Eden обнаружено. The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you like Область расследования. Вы добрались до местоположения текущей цели. Ты что, Серегу обидел? Как A так? pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Да, я не хотел. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McGrath. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Где-то верно. Так, где все дети? We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Where are the children? Several died of fever.
we could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Так, этот удалился, да? Таверна. Таверна. Таверна там. Вот она, There's да? the inn. А, нет, он там. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. Как тебе игралась ты, We're Поп? the selectmen. What's left of us? Власть Why is Поп. Charles not Я here? не видел ее. Впервые от тебя услышал. Sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. Или ты про ту, в которую ты пытался там играть? Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, Которую я sat here последний раз waiting to meet замените the под same глаз. fate. We А, так ведь она багованная, глючная. Сырая You еще. lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you Она and может, your просто если враги не expertise in выдерживают. ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Много игроков сразу играют. Well, Governor, shall Ну вот, or shall you stay? если сервера улучшат, Stay. можно будет поиграть. Неплохая игра. We have suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Как вы думаете, ваши врачи не сумели его спасти? Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him.
We do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said. Rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. Сегодня игровые новости смотрел, говорят, разрабы трудятся над And этим. neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. Ну да, она еще сырая, Дэн. The view across it Надо подождать немного. refused. Они починят, нормально будет. А так игра неплохая. If she'll see you. But she knows no more than we do about how her... Мне нравятся такие игры. Так, почему в городе так пусто? Вы изучаете демонологию? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science. А у тебя она покупная, да? Сколько заплатил за нее? To a Она дорогая. understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here, but we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements, anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse.
I'll be here if you need me. Так, короче, с этим понятно. Тут смотрящий, да? Давайте осмотримся тут. Может, что полезного найдем. О, 8 19 штук. Может пригодиться. Компас. На компасе показано направление, в котором расположена ваша цель, и это понятно. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. Эти люди дураки, эти люди беспомощны. These people have no idea what they're up against. Все, что плохо лежит, все наше. Antea, Red. Они знакомы, что ли? Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Есть ли какие-нибудь... Есть ли что-нибудь, что мы должны знать? Как обстояли дела раньше? What can you tell Губернаторе. me, esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some Ладно, understanding Ахмед, of our хорошего work. стрима. Попробуй We власть met и the captain поиграть. too, along with the huntress, Thickskin. А сколько ты за нее заплатил, I find Дэн? Thickskin Newsmith's manner a Без little стрима. frightening. Сколько она I think стоит? he has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, before all this?
Before the curse. It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? 1475 Lord, стандартная deliver me, версия. for I cannot endure this. I Понял. cannot endure it, and Charles does not deserve it. Ну, немного. Anything at all, Esther. Please. Ладно, Дэн, тогда хорошей игры тебе. Спасибо, что посидел His с нами. ghost lingers. He needs help. Доброй ночи тебе. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. Так, обшмонаем дом, да? May I be of any help? Давай. Stay put. We'll find the way. Вы разблокировали первую подсказку. Она содержит важные сведения о персонаже, с которым она связана. Нажмите Tab, чтобы перейти. Баланс пополнять, то 1720 рублей с комиссией. А, да. Понял. Понял. Спасибо. Спасибо, и тебе хорошей игры. Спасибо. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок в шотландском Хайленде увлекательно, тут спора нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания. И все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде, так как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Это письмецо, да, от него? Это тоже письмо, я это читать не хочу. Письмами все завалено. Думаю, тут ничего такого важного нету. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. Чужие письма читать So do we, нехорошо. Esther. Да. Поэтому я не стал больше читать. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse. Wouldn't you rather stay here? Интервалы печали. Изучение эолийского лада. Генрих Петри. It's very kind, but we've a long day ahead of it. Это еще книга. Have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For all. This is Charles's. It's like he never left. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. А чего он тебе приходил? Что-то тут нечисто. Письмо от Эленор Компс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Новая шотландская мелодия.
Соль мажор. Генри Пёрсел. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune, Наверху что? but you cannot part a pianist from their beloved keys. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Нам просто нужно смотреть, и это засчитывается, да? Читать все это я не хочу. Письмо Чарльза. Ну, почтальон тут круто поработал. Так это что-то важное, нацарапанное стихи из Библии. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою, луже мою. То есть, ты тащишь меня с нами, все видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар. Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены? И что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people? Найдена подсказка. Что за подсказка? Чарльз беспокоило, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Ага. When I first met Charles, he was reading his Bible in a noisy tavern. I was drunk. He pretended not to notice. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Faith always was his beacon in the darkness. Something must have really triggered him if he lost his edge. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Got enough. See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Так, а тут что-то важное, да? Моя дорогая сестра. Чарльз мертв. Я совершенно растеряна. Не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб.
Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Короче, это не так важно. Esther couldn't attend Charles's burial. Эстер Девенпорт не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. Так, хорошая подруга Антеи Реда, образованная и некогда жизнерадостная женщина, стала вдовой. Она лишилась своего якоря и дрейфует по морю скорби. Так. Портрет. Угу. Poor woman. That's terrible for her. О-о-о. Esther never got to say Нау, привет. to Charles. Я сегодня заходил к тебе. Ты меня и не заметил. Всем хорошего вечера. И тебе хорошего вечера. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Пошли отсюда. Уходим. Сори, на Dying Light 2 днем. Dying Light. Да. Когда ты из пистолета там не стрелял, говорил еще, что пули себе патроны накрафтил. Cheat engine. Зато вечером на этой игре народу не было, как всегда. Ну, вечером все стримят, и народ рассасывается по своим любимым стримерам. Поэтому мало. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Просто у этой Maybe игры he походу не lingers было because рекламы. you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Эта, в которую я играю, да, она как-то внезапно вышла. Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Только я, как всегда, знал и ждал. We must make our way Да. to the cemetery.
Please be careful, dear Antea. А я вообще за этим делом не слежу. Осмотрите кладбище. Погнали. What will you do for my Charles? Классная игра. If he's present, we'll find him. А мне тоже нравится пока Then что. we'll ask him what he Что wants. будет, не знаю, посмотрим. Must I see No. him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. У этой игры предыдущая какая-нибудь часть была, не You'll be знаете? alright. Предыстория But какая-то. I'll do my work all the same. Вот откуда шрамы у этой девушки? Charles, we shall. Мне вот интересно, откуда у нее шрамы. Жить болтовню всю. Потом огромный мир. Ask around. See what people will tell А you. дальше нормально, Нау? To the cemetery and do the same. Без этой пустой болтовни? А, не было. Be careful. Aye. You too. Короче, мы разделяемся, да? Как я понял. Чтобы понять, где находится цель, вашей задачи откройте карту. Карту. Угу. Вот карта. Студия до этого делала вампир только. А, вампир, да-да, я где-то слышал на этот счет. Давайте я карту по... Стрэндж. Life is Strange. Не играл. Вампир как-то покупал, но потом увидел, что она бесплатная там валяется в интернете. Сразу сделал возврат. Потом скачал бесплатно. Но не поиграл, удалил. Вот так и не поиграл в вампира. Так, карта. Большая карта. Ну, не такая большая. Но и не маленькая. Да. Ну, не слишком большая, не слишком маленькая. Нормально. А это что? Лавка Сенсира Переса. Туда пойдем, посмотрим, что это. А я тоже не играл. Мне он сразу не понравился. Я вообще не играл, чтобы понять, нравится мне она или нет. Я купил. В то время у меня болезнь была, все покупал. Ну, купил, потом увидел, что она бесплатна. Можно ее бесплатно скачать, и потом сразу вернул, не поиграв даже. I must take a moment by myself. Но игра на часов 50. Excuse me. Если все сделать на сложностях еще, то еще и больше. Но я на среднем играю. You'd be one of the Banishers then? Come too late. I'm sorry. But if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. Well, I'll not Тут speak много ill of еще my пещер neighbors. многоуровневых. Someone must have let the evil in. А, тут еще и подземная там, да, карта подземная. A name might help. I'll not Я poison тут my одну дурку parish 5 with часов loose целый chatter. стрим делал. Besides, I have no name to give you. Ничего себе. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse.
You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here, and yes, the curse sits there too. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. You may have your time back with me. А это болтология. Well, thank the Lord for that. Всегда будет, да? Нао. Каждого допрашивать. Тоже такое себе. Хотя первый обзорщик английский говорил, что он ее за 18 часов прошел. Наврали с 3 короба. Возможно. Так, давайте это снимем. Погоди. Вот так. Вот что-то лежит. Восьмерик. Что это за восьмерик? Это валюта, что ли? Да будет. Игра про сюжет и атмосферу. И мир классный. Кожа. Это все нам, походу, может Печально, пригодиться. в городе больше болтовни. Дальше будет баланс с экшеном. Понял. Ну это хорошо. А то слишком много болтовни тоже. Не круто. Кладбище. Нам туда, да? Но графика тут хорошая. Кстати, давайте взглянем, какие у меня настройки там стоят. Так. Гамма. Я сложности менять самой сложной, до легкой, когда надоедает. А, можно менять тут, да? И обратно. Короче, на максимальном у нас все стоит. Кроме теней. Оставим так, как есть. Графон топ. Unreal Engine 5. Да, согласен. Это что? Мир прекрасный. Кладбище закрытое по приказу губернатора. А если так, Атмосфера шикос. это хорошо. Надеюсь, мне тоже понравится. More of you? Call this a fight? No one is safe here. Most of these Большинство этих людей погибло в бою. Кто-то не хотел их здесь видеть. Хоть ты знаешь, что я темные и мрачные не люблю, но тут красиво очень. Я влюбился. Да. Траву какую-то, зимолюбка. Играю. А мне на клавиатуре удобно в такие игры играть. Хотя, может, и потом перейду на геймпад. Посмотрим. Но пока на геймпаде лучше мне нравится. Это что за гриб?
Так. Озарение. Как и все изгнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Рядом с такими объектами у ваших изгнательских колец появится оранжевый орел. Походите рядом, чтобы найти источник. Понял. Тут что-то сверхсекретное, да? I've seen more graves here than I've met settlers. Тут и поле летнее, и реки, и болото, и горы зимние, и шахты глубокие. Много всего интересного и красивого. Я не забрал то, что там было. Деревушки классные. Сейчас заберем. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Many dead in more recent years. Так, где-то здесь, да? Должно быть. Что искать надо? Это. A memory lingers here. Здесь осталось что-то воспоминания. Провести ритуал. Что за ритуал? Здесь витают воспоминания мертвых. Чтобы провести их, сначала нужно собрать необходимые материалы. Морской вербейник. Понял. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Морской вербейник. Надо найти. Скорее всего, это. Нет, это не то. Но это тоже пригодится, думаю. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? There should be seashore candle near the water. Вода должен расти. Так, давайте до воды доберемся. Там, может, найдем эту. Вербейник этот. Вон там что-то есть.
нашли. Побежали теперь. Они появляются из ниоткуда в любом месте. В любом месте появляются. Ну, давай. Так, выберите ритуал. Изгнатели могут проводить ритуалы. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы, места его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. In each stain hides a story. И что? In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. И вот так убили, да? Damn it. That... Портрет. Когда Чарльз столкнулся с ужасной сущностью, которая грозила Ньюидену, его сердце не выдержало. Thing he faced. What was it? Еще что ли? The tide that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Oh. Так. Что надо делать? Призыв быча. Может, так надо? It's a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here.
I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Что тебе удалось узнать о проклятии? Почему ты нас не дождался? Ты знаешь, что положило начало проклятию? Why did you not wait for our help? The threat was rising, despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is said cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It
delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face, but I heard a woman. She was love. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait! Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Что-то она какая-то жестокая, мне кажется. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Проводите Эстер домой. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest.
Ну я проводил уже. Что дальше? Войти надо. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. You should get some sleep. You'll need it. Good night, my dear. You should get some sleep. You'll need it. Это кто? Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I have lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Yes? What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days. I've come to help. Be a good and humble servant and tell me about the curse. I'll not waste my time. We, madam, have prayed for salvation, and you are not it. Do you have bad dreams? You don't want to hear about... Try me. In my sleep, chanting demons defile our precious... Two poor souls are trapped inside. A man and a woman. I wake with a start and rush to the window. I am relieved. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and... And what do you think sits in... Miss,
If the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his work. Farewell, Mr. Bat. I shall not wish you luck. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. But? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. The dead have no business with the living. Letting go is hard, even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me, if it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Лайчонок на стрим, дружище, причина игры. Poor Esther. Спасибо, Миха. Aye, poor Esther. Начало какое-то затяжное. Но это нормально, наверное. Ты уже закончил свой стрим? She took her firebane. She says I'm the reckless one. Так, теперь за этого играем, да? Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? А чего тут постоянно темно-то? Who's there? Antea?
Why would you go up there alone? Ну да, начало затяжной, потом начинается бой. Иди в Вертков. I'm open. Antea! В церковь. Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me. Так. А эти бочки разбивать вообще резонно. С них что-нибудь выпадает, меха. Призрачная пыль. See how they run, see how they... Так, и что тут у нас? Antea? Blind, all blind. Red, can't you see? Ее убили, что ли? Antea? You hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Да, ее убили, походу. I'm here, my love. How mundane. Show yourself! God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Она ее убила, походу. "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Так. Это опасная штука. Ну-ка сюда иди. I believe you failed again. We want to help.
Your lover will betray you too! We only wish to speak with you. Вот так тебе. Так. Так и должно было быть. Where's Anthea? If you laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back! How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Она ее теперь убила. Will you come to her aid now when all is lost? Да уж. I'll be waiting. Это наш финальный босс, наверное. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. Да, сейчас только игра The weight начнется. of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Banishers. Take Изгнатели. me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Круто. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weak? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but
I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while yes, I found you, she told me where to look. This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. An immutable law. You have wise. What am I to do now? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Have faith, you say that you do. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. No, I found you. But so did your grief. And it demands. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Until we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Да, начало какое-то грустное, конечно. Найдите дорогу. Так, а сохранение есть тут вообще?
I don't know what this is, but I'm staying away from it. Damn it. What am I doing here? Так. Лутаемся, походу. Понемногу. God, fella, now's not the time. Индикаторы угрозы указывают на врагов вне зоны видимости. Различные цвета соответствуют разному поведению врагов. Красная атака, оранжевый снаряд, зеленое селение. Ага. Away with... Come on, you mongrels! Одно очко. Одно очко навыков. Так. Am I the last bloody living soul here? Неплохо.
What is happening? Да уж. What? Antea? Найдите Антею. Да она же умерла. Как ее найти? Еще очко нашли. Получили, то есть. Навык. Oh, this isn't happening. This can't be happening. На костре навыки распределять. На костре? А где костер? Antea? Не дошли еще, да, до Call me костра? to you. Hello, I'm sorry. I'm so sorry. I'm here. Lead me to you. Веди меня к тебе. Сейчас найдем, согреем. Spectres. Here. Antea, are you there? Призрачная пыль. Пригодится, наверное. Это кто? Damn it. Right here, my love, right here. Tis you. Графоний тут хороший. Да, согласен. Шикарная графония. Графика шикарная. No! I have you. You have me. Mom. No, don't go. I'm here. Follow me. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you? Where have you gone? Antea!
А вот костер, наверное. You need rest. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Are you still hungry? I'm hollow. As if I were filled with emptiness. So the essence Charles left on his Bible was useless. Consuming his tie did make me feel better. But I'll need more. Much more. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless. Lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot untear. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right?
You'd teach me, and I'd bring you back. Red, it's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, my love. Rest. You need it. I'll stay close. Интересно, а ее можно воскресить? Если можно, я бы хотел. Так, ссылочки. Командный дух. После 4-й легкой атаки НТ наносит удар кулаком, игнорирующий устойчивость врагов. Бездонные карманы. Увеличивает максимальное число порций настоев на 1. Так. По идее можно, но это опасное и очень темное заклинание. Да. Алло, ты еще тут? Я думал, ты давно уже ушел. Но я бы хотел попробовать ее воскресить, если можно. Плевать на то, что это опасное и темное заклинание. Изгнание врага увеличивает урон от следующей мощной атаки на 200%. Без пощады. С каждой легкой атакой урон от легкой атаки возрастает на 10%. Я слежу за тобой. Следишь? Но надо всех убивать. Следишь, да? Ну, если можно, будем убивать всех. Плевал я на всех этих. Надо ее спасать как-нибудь. Давайте это возьмем, попробуем. Дальше поймешь. Посмотрим, если можно, если возможно. Думаю, воскресим ее. Чем больше заполнена шкала здоровья, тем больше урона наносит Ред. Вот это не помешало бы. При переключении на антею сразу после поворота вперед антея проводит атаку ближнего боя, игнорирующую устойчивость врагов. Так. Вот это тоже возьму. И все, да? А, можно обратно взять еще. Да, можно обратно взять, если хочется. Это неплохо. Она не засыпает, потому что она дух, да? Не может заснуть. Сон ей не нужен. Улучшение снаряжения. В убежищах можно улучшать снаряжение, для чего нужно перейти в меню предметов.
Меню предметов. Так. Она призрак. Ну да, дух, призрак. Это же одно и то же вроде. Улучшение снаряжения. Улучшение снаряжения повышает его характеристики, но требует ресурса. Чтобы перейти в меню улучшения, выделите ячейку снаряжения и нажмите F. Костюм, сабля. Так, это закрыто. Настой. Изгнательское кольцо. Повышает... уменьшает получаемый урон на 5%. Увеличивает урон от 4-й легкой и мощной атаки на 50%. Давай это возьму. А это что? Атаки ближнего боя наносят на 5% больше урона. Я это хочу, давай это. Можем улучшить, да? Недостаточно ресурсов. А это можно, да? Давай. Нет. Нельзя. Качай. Ну давай тогда аптечку. Где стрелочки, то и можно улучшить. Второй уровень теперь, да? Был первый, теперь стал вторым. И это можно еще улучшить. Но тут написано недостаточно ресурсов. Стрелочки нету. Да. Полупрозрачная нить нужна. Это нельзя. Тут аккреция бича нужно. Вот здесь стрелочка, вот это можем, да? И здесь можем. Угу. Это давай тогда. Неплохо так подкачались, да? Нормально. Перемещаться можем еще. Это хорошо. Это очень хорошо. Отдых. Пещера за водопадом. Обнаружено. Ну что, неплохое начало. Мне единственное, что не понравилось, то, что эта девушка умерла. Вернее, ее убили. И если у меня будет такая возможность, я постараюсь ее воскресить. В остальном нормально все. В остальном все шикарно. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, going for the basics. We'll manage. Together. What the hell happened here? А это все нужно читать?
вникать в это, Серега. Ты же играешь. Эти все записки, все это дело, это нужно читать? Или не обязательно? I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Bloody demonologists and their shabby rituals. I feel like we're not done here. Доброй ночи. Доброй ночи, Станислав. Добро пожаловать. Рад тебя видеть. Oh. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Давно не заходил. Да, давненько. Как дела у тебя? Spectral stains. Let me. Так, призрачная паутина. Нажмите E, чтобы убрать призрачную паутину, преграждающую путь или скрывающую предмет. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. This is going to be helpful. I feel a draft. Скрытые призрачные объекты. Будучи призраком, Антея может поднимать вуаль и видеть скрытые потусторонние объекты. Дело, можно сказать, что в отпуске. На работе 3 стажеров работают. Нас попросили не выходить. А чтобы они научились, да? Нормально. Но главное, деньги платят. Еще так- неделю так будет. А так можно. Да, учатся. Ну как новое начальство? Нормально? Доволен начальством? Или прежние были лучше? Это что за корова такая? We can Ну fight them знаешь, together. примерно одинаково. Так, Антея в бою. Нажмите и удары кулаком, который наносит больше урона трупам, в которых вселились духи. Атакуя, Антея расходует очки духа, атаки Реда их восстанавливает. Ясно. We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. Есть, так скажем, накатанные рельсы. С них не You'll будут get better. сходить. Things will get better. Да. Ну, знаешь ли, некоторые бывают такие, с высоты смотрят на своих подчиненных, все такое. Вот с такими работать это жесть вообще. А есть нормальные, которые понимают,
Ну, бывают, да. Нам сюда надо, да? Скоро весна, будешь на велике кататься. Вот я жду, не дождусь. И на велике, и на мотике. На мотике буду. У нас снега тут по пояс, до весны еще далеко. Ну, месяц. Максимум. 2 месяца. Быстро пролетят. Ну, это календарно, да. Она видит то, что не видит он, да? Прикольно. That spectre. It's heading for that corpse. Тени могут вселяться в трупы. Чтобы помешать им, атакуйте тень, прежде чем она доберется до трупа. Прикольно. Watch out. Spectre possession. Call on me. The whole region's crawling with spectres. It's not just New Eden Town. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. I like a bit of rabbit, but these are off. That'll be why the wolves haven't eaten them. Кролик, да? Был кроликом. Стал трупиком. Hunting gear. Perhaps our trappers are nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us. Неплохо. Все соберем. Это все нам может пригодиться. Antea, will people be able to tell that I'm haunted? Perhaps. If they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us banishers. Это тоже заберем. I wonder what happened to the trappers around here. The woods are swarmed with spectres. Hopefully, they left.
А тебе жанры типа Souls нравятся, да? Да, очень. Я вообще фанат Souls игр. Но только играть не так получается, как хотелось бы. А так пытаюсь. Demon's Souls начал на 5-й плойке. Вот Dark Souls 2-ю часть начал. Первую часть прошел Dark Souls. О, 5-я плойка уже. Да. И 3 игры успел еще. Игры есть там вообще? Да, есть, конечно. Купить успел 3 игры, 3 диска купил. Demon's Souls, God of War Ragnarok и Человек-паук 2. Это эксклюзивы на PlayStation 5. И завтра, кстати, будет стрим по Demon's Souls. Если будет время, заходи. Графика там вообще хорошая. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Они же вроде просто с ПС 4 Witches перевели на only 5. involve themselves with people who Не. absolutely have to. Yours must have good reason. Вот Рагнарёк, да? God of War. Артём, привет. God of War Ragnarok, да, перевели. А вот эту Demon's Souls не было на PlayStation 4. Она эксклюзивом на PlayStation 3 была. На ней я проходил давно. А вот Человек-паук 2 это только на PlayStation 5. Пока что. Артём, как дела? Понял. I think I see a crossing over there. Нормал. Signs of civilization. Lucky me. Станислава, ты эту Demon's Souls на PlayStation 3 видел? Какая там графика, вообще все это. Помнишь, если видел? Вот если завтра зайдешь, увидишь, какая разница там по графике. Это очень круто там получилось у них. Мне очень нравится. Nice place. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and Видел. spectres Но in не the играл. Highlands? Не фанат Souls. Aye, but ours have the courtesy не of letting me фанат. catch my breath between fights. Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. А это что за место? У вас пока нет манифестации. Что? И что нам делать теперь? Пока оставить, наверное. Я не могу Bad переключиться. The bridge is out. And we'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind.
Нажмите Q, чтобы переключиться на антенну и найти больше источников призрачной метки. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. Так. Ничего не понятно, но интересно. Нам сюда, да? And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. They brought more friends. Standing by. С этими переключениями пока непонятно как-то. Надеюсь, потом разберемся. Одно очко получили. There's someone inside. Someone tainted. Порчено. Из относительного Сол сыграл в Armored Core. Armored Core это с мегами, да, такая? С роботами. Я не играл в нее. Мне такие не нравятся. С этими роботами. Единственное, я хотел бы Titanfall поиграть вторую часть. А в остальном такие игры мне не нравятся. Это Про кто? роботов. Да, я видел, по-моему. Это же стратегия, если я не ошибаюсь. Это не Souls, это стратегия. Ben, you're back. Beg pardon. Thought you was someone else. You hungry, friend? Не, какая стратегия? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Стратегии я вообще не люблю. Именно, Сол с роботами. Я вообще не любитель стратегий всяких. Since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of them. Taught me all I know. He's out now, А but я he'll раньше be играл в back. стратежки, типа Where's he цивилки и gone? т.д. The bridge is down. Да. As down can be. Can't cross. Bad things А learn. в Героя 3 играл? They sent flesh. Я бы хотел в нее научиться играть, но у меня не получается. Я даже купил ее. Me will. I know it. Она сложная для меня в плане понимания. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me.
Too good. Люди в ней часами сидят, играют, He's important to you. а я не умею. Aye. And me to him. У тебя рестрим куда-то идет. What lurks in the shadow? Да, на Is that what keeps you here? на ВК Play и ВКонтакте, в сообщество. And the fog. Can't hunt if you can't see. Ben Героя shoots пробовал. better than Не me. зашло. Knows the woods Почему? better too. Не зашло. Почему? Only Но если бы научиться, His nerve. она вроде интересная. Taken it from him. What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. Он с призраком живет тут, этот чувак. But game's been scarce. На любителя. We've not to В trade, so we сообществе не wait. идет, а на ВК Play When ссылки нет even the нигде. wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. Сообщество не идет. Странно. А на ВК Play ссылки нет нигде. Вообще странно. Погоди-ка. Не может такого быть. И вправду нету. Сейчас исправим. Сейчас исправим. Вот, исправил, обнови. Now. В игре надо делать выборы постоянно, это повлияет на концовки. Да. Но я постараюсь. Выбирать сердцем. Постараюсь дойти до такой концовки, где можно воскресить эту девушку. How long have you been out here alone? Dunno. I lose track. And I'm not alone. God is with me in the scriptures. Would you like me to read to you? Another time, perhaps. А концовки You're другие exhausted. можно уже посмотреть на ютубе Surprising, given после how tainted прохождения. are these woods. Ага. Так и сделаю. I don't like sleeping. Выбираю сам. I see things. Bright eyes in the leaves. Да, я тоже не буду ни у кого подсматривать. Marked by ghosts. Буду сам. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! Tis a nightmare. Выбирай ага, интересная игра. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, Ну, я добавил ссылку на ВК Play. tall lad, Где трансляция идет. can't miss him. Poor child. He's shrouded in spectral stains. А в сообщество и вправду почему-то не идет стрим, не знаю почему. Отслеживает канал. Спасибо. Люлюсики. Спасибо. Так, дела о присутствии. Вы начали свое первое дело о присутствии и должны узнать, чей призрак преследует Джейкоба Линда. Воспользуйтесь командой уведомлений или откройте меню дела о присутствии, чтобы отслеживать ход дела. Давай.
Спасибо за подписку. Отслеживать, знаю, да? Ну давай. А это все читать нужно, Нау? Или не обязательно? Your meat's turning, friend. Food is scarce. We might do. He's not fussy. His meat is crawling. Are these Ben's things? Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. Так, веревку надо забрать. С помощью этой крепкой веревки можно безопасно спускаться с опасного обрыва. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Да поначалу не обязательно. После чего-то важного они выводы говорят вслух. Угу, понял. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. Смотри, тут черви завелись. Whatever haunts the boy А потом spawns для погружения maggots. интересно We бывает should почитать talk что-то. to this Ben fellow. Понял. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Maybe he was always alone. Maybe Ben is made up. Quick missed. Spun by a ghost after a violent death. Когда как, иногда фигня полная, а иногда связи какие-то. Wise. Но желательно читать тогда, да, получается? Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. I do love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry, it'll affect your other senses too. Oh, this quick mist is thicker than Но a опять же, Scotch они dragoon. самое важное сами потом обсуждают в Smells almost as субтитрах. bad. Угу, понял. Спасибо за разъяснение. Wait, that's better, and a little terrifying. Так, тут не спуститься, да? Может здесь надо? Да. Ну, мне нравится иногда понять, что там по датам было, разобраться, кто кому брат, муж, сват. Ха-ха. Цепкий туман, похож на обман. Тут ничего не видно. Do you see that? It looks like the fog is coming from... Hold on. I think I Я can так по rid us of диагонали the quick просмотрю, mist. половину не читаю. Well, I'm partly made of the same stuff. Рассеяли туман, да? Это что за коровы тут появляются? Time for my solo. I'm sorry. I didn't know that would happen.
got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's find out who died? Ахахахазазазазаза. Телята какие-то мелкие появляются Echo hangs on it. и нападают. Провести ритуал. Так, тут надо еще и правильно его проводить. Этот ритуал. Тоже коровку напоминает. Бугагага. Так. И что тут надо выбрать, как понять? Это волки. Волки. Ритуал позволяет... Пятна духи на голове, как у коровы. Ну да. Пятнистые волки. Ритуал позволяет увидеть угасающие воспоминания не нашедшего покоя призрака, произнеся особые слова, нарисовав или вырезав созвездие льва. Обычно для проведения этого ритуала нужна привязь, связывающая призрака с воплощенным. Также необходимо нарисовать или вырезать созвездие. Ритуал, во время которого нужно нарисовать или вырезать созвездие орла и произнести особые слова, чтобы заставить появиться бича, жнеца, фурию, скорбца и так далее. А как понять, какой ритуал нужно провести? Я перед ними сохраняюсь всегда. Да? А как тут сохраниться? Давайте сохранимся тогда. А вот здесь? Нормально. Давай. Погнали. Я вот к этому склоняюсь больше всего. Бич — это когда очень много трупов, там, где прямо босс арены. Сначала первое всегда вроде было. Мини. Да. А давай тогда загрузимся. A drop may hide the rain. Вроде нормально. Я между первым и вторым не могу угадать часто. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten. Сохраняться, вот хорошая идея. Нужно сохраняться обязательно. We don't give up. На меня же ресурсы тратятся. Он его выкинуть хочет. God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me! I hate you. I hate you! А там внизу вода. Чего ты? Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. Джейкоб лгал, значит. So was Jacob lying to hide the murder? He wouldn't be the first. We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. Да, когда угадал, сразу видно кат-сцена, а когда мимо камер не меняется, вид со спины остается. Понял. Хороший лайфхак. Вот хотел закончить стрим, а играю и играю. Уже почти 3 часа.
И почти час ночи. Надо, короче, закругляться. Кат-сцена ножом красиво режет символы. Ага. При правильном выборе, да? Или вообще ты имеешь в виду? Игра такая. Долгая. Салом. Александр, вассалам. Добро пожаловать. Останавливай. Вечерочек. Начнешь отсюда. Добрый вечер, Танюша. А вы уже к концу пришли, к сожалению. Поздновато. Да. Жаль, что раньше не зашли. При правильном. Понял, Нао. А вот трупак. Ну как тебе игра? Неплохая, нравится пока что. Дальше видно будет. Как у вас дела, ребята? Александр, Татьяна. Спокойной ночи. Still no Начало не tie. показалось A затянутым. Jacob's hovel, perhaps? Да, вводная часть какая-то затянутая была. Но это мы уже прошли. Jacob was eating Ben. У него мясо ел. Отлично. Was he really hungry enough to eat his friend? Maybe the nightmare had something to do with it. Да, у него мясо есть там. Интересная игра. Затягивает, притягивает. Время быстро летит, уже 3 часа. Так сидим. Завтра Демон Соус у меня. Соус. Так, я неправильно пришел, что ли? Сколько процентов карты открыто? Карты. Сейчас взглянем. Да небольшой процент. Я же только сегодня начал. Чем-то отплагают или напоминает. Угу. Вот смотри. По-моему, от тех же разработчиков эта игра. Вот кусочек открыл, только 2 костра. А сразу к костру переместиться можно? В районе 10, наверное. Ну, я бы не сказал, что 10. Где-то около 5. Наверное. Только. Да. Максимум 5%. Завтра выходной, так что скорее всего завтра буду. Совсем начало и 3 часа. Да-да. Буду ждать. Там написано внизу 1. А, написано? Давай взглянем. Прогресс исследования мира 1%. Ничего себе. Это получается 100 стримов у меня будет. На прохождение 100%. Я за один стрим и 1% только. И 2% не дошел. Run, Red! Так вот. Столько времени теряю. Ага. 3 часа. Игра длинная. Да, мне сказали. Длинная очень. Долгая. Ну ничего.
Для того, чтобы отходить от соусов, самое то. У меня же еще впереди Dark Souls 3, еще Bloodborne. Так что нормально будет. Опять корова пришла. Зашла к Рунцане, который ее за 6000 купил. Ахмед, а ты будешь как всегда играть? Уголки все исследовать. Или по сюжету сразу. Ахаха, Саня понял. Ахмеда, ты будешь как Серега играть? Уголки все исследовать или по сюжету сразу? Не знаю, посмотрим. Танюша. Если не надоест, то пройду на 100%. Ну, за 6000 покупать игру, это, конечно, жестко. Вот этой игры красная цена, мне кажется, около 2000, но не больше. До 2000. 6000 это много для этой игры. Да и вообще для любой игры, я бы сказал. На 6000 можно неделю кушать. Ты видел, карта странная. Особенно, когда во всяких ущельях вводит непонятно куда. Let's look for our tie while Jacob's outside. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? You were struggling, yourself and Ben. Why'd you not leave? Leave? No, can't leave. This here is home. We trap here, we eat here, we tan pelt to leather here. Our lives are here. Can't leave. Ну вот минус 3000 на зарплаты маркетологов, и получается вполне честный стрим. Sometime, and if you stay, you'll starve. We have enough. Thanks to Ben. Но заплатить 6000, когда можно бесплатно поиграть, согласитесь. Это же обидно, как минимум. Я вот бесплатно скачал. Ben wanted to leave. You argued. Мне кажется, она скоро в подписке будет. Ben's out and about right now. We don't argue, you know. One time, a storm А мне кажется, не скоро. sidelong hailstones and everything. We Не скоро будет. Она же новая игра. found our way. Надо время. Even then, Ben never said a word Как бесплатная игра, in огонь. anger. Even though I Да, slowed как him down. бесплатное самое то. Or is he tricking with us? I can't tell. Farewell to you, Mr. Lind. Farewell, Mr. McCraith, sir. Farewell. Ну а она длинная. Все таки старались долго. Да, это факт. Факт. Так, вот до костра дошли, а это не наш костер. 6250, если быть максимально точным. Да там за переводы всякие эти комиссии, скорее всего, до 7000 дойдет. Там же комиссии еще. I think I found our tie. How did I not notice it before? There were so many spectral stains, it's a wonder we found it at all. Come on, let's talk to Ben. Так, ритуал можем провести. Давайте сохранимся здесь.
придем. Вот это. Говядина. Не знаю. Ну, тухлое мясо. Это он своего друга там, походу, ест. Которого убил. With the right words of power, our ghost will be encouraged to come. You're not Jacob. Вот этого он убил. И они теперь вместе тут живут. Этот в виде призрака, а тот Сейчас враги появятся. человек появится. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot. Или нет? Не знаю. You? Antea Duarte. We're Banishers. We can help you. I'm beyond help. Where's Jacob? Так. You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month maybe. We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Mean. Round and round we went. Round and back again. Jacob said you both had nightmares. The same nightmare. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fantasy. The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes. How long have you and Jacob been out here in the woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out, no way in. We were alone, not an animal in sight. I don't know when things changed. We got stuck. These godforsaken woods. We know what befell you, Benedict. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. He'll not face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? Мы решили, что он лжет. We thought he'd acted willfully, planned it. Tell the truth, we thought him a liar. No. Jacob is a kind and godly man. Pure and true, always. He's the very best of us. And yet, though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. Ты это я это ты. Так, почему ты не поговоришь с ним? Why do you not confront him? Why not show yourself? I did. He thought me alive. He showed me steak he'd scavenged. He was so proud. He offered me a share. He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. Долгие диалоги, We блин. were good. Да. Lived honest lives. Что есть, то есть. Ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? This was not God's Это doing. погружение. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Главное потом Perhaps обратно we вернуться shall, после такого Banisher. погружения. О, да.
не застрять там, да? Так, это мы все раскрыли, да? Призрак Бенедикта Стоутона хочет, чтобы Джейкоб Линд Инквизитором Ирл. сказал правду и признался в людоедстве. Пойдешь жечь и изгонять. Так, тут нормально, да? Jacob must confess. Боюсь, правда его сломит, он не готов признать правду. Давай второй возьму. His denial runs strong. He must have loved Ben very much. Это Уже с закрыто. кортиком ходит. Ага, да уже. Проведите слушание, говорят. Давайте проведем. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? Будет пентаграммы на I'm земле sorry, вырезать. Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he? Вместо камер. Day after day, you woke hungry from your nightmares. You tried to escape and failed many times until you broke. После 100 часов и игры. You killed your friend, Jacob. Ага, What? возможно. No, that's not what happened. Leave me be. Aye. That's what you said to Benedict before you pushed him off the cliff. But that's not all, is it? Их You которых killed 50 часов Benedict, диалогов. then you ate him. You were starving to death, yes, but you made your choice. You're not real. You're not real. You're a monster. Benedict lingers. End his suffering. Face the truth. I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me, him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. Заберите у него We душу. both faced a choice. Simple. Да, надо что-то придумать. To kill У or... него голова разбилась, да? От падения. You struck first, and here we are. Do you forgive me? И отдайте черной. Our fates are in the hands of others now. Они любовники. Не знаю. Yes. Banisher, do your job. Но тут явно что-то нечисто. If we're to use the ritual we spoke of, Чуть не this is when поцеловались. it starts. Red, if we take one step along that path, Jacob is А ready to можно двоих die. запинать? the others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame. As the man says, we face a choice, simple and awful.
kill, to be together again. Or do we part forever? А, вот тут начинается, да? Пришла пора устроить слушание дела о присутствии. Как избирателю вам предстоит принять решение, вынести приговор человеку, которого преследует призрак, помочь призраку вознестись или изгнать его. Надо забрать душу вроде. У каждого решения свои последствия, которые особенно сильно скажутся на отношениях Реда и Антеи. Прикольный момент. Напоминание, если Ред хочет вернуть Антею в жизни, он должен вынести приговор наибольшему числу поселенцев. Так, вы собираетесь помочь призраку вознестись? Мы с Серегой тетку утилизировали вот так в последний стрим. Да. Утилизировали, да? Короче, этот чувак убил своего друга и живет тут, как ни в чем не бывало. Приговор. Было весело. Давай приговор тогда. Это решение поспособствует воскрешению Антеи, поскольку для ритуала воскрешения необходимо принести в жертву как можно больше поселенцев. Давай. Jacob Lind, you believe you merit no mercy, but your suffering must have an ending. You murdered your friend, the man you called your brother. Да, он заслуживает смерть You вообще-то. denied your part in his ending and bound his spirit to this realm. You can never right this wrong. But the truth and your death will ease his suffering. There can be no half measures here. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Benedict, my friend, forgive me. Тут на самом деле немного суровая игра. Выгодный выбор, сомнительный с точки зрения морали. Ну здесь нормальный выбор. Он своего друга там убил, тем более потом его ел. И живет себе спокойно тут, как ни в чем не бывало. Он заслуживает смерти. I took the life of a man I loved and ate his flesh. This I deserve. Думаю, это правильный выбор. It's done. You may feed on his essence. I think I need a moment. You can rest inside. Забавная игра. Даже если бы мы его оставили, он уже неполноценный человек был. Неполноценным был человеком, потому что он почти уже на грани был сумасшествия. Поэтому в этом плане тоже ему легче там, чем жить, умереть. Ладно, ребята, тут я, наверное, стрим закончу. 3 часа уже. Спасибо всем, кто зашел, кто лайк поставил. Может, кто подписался. И им тоже спасибо большое. Всем доброй ночи, всем пока. Спасибо. На этой позитивной ноте. Доброй ночи. Давай пока.
Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал.